নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। চলে এসেছি আর একটা ইটিং মেনু নিয়ে। চলো মেনুতে কী কী আছে একবার বলি দিই। এখানে আছে গরম গরম ভাত, বেগুন ভাজা, এখানে আছে এঁচোড়ের তরকারি, আর এখানে আছে তেলাপিয়া মাছের ছিম আলু আর টমেটো দিয়ে একটা ঝোল, জ্যান্ত তেলাপিয়া। তাহলে চলো খাওয়াটা স্টার্ট করা যাক। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। প্রথমে বেগুন ভাজাটা দিয়ে খেয়ে নেবো। সেই ঝাল লঙ্কা।